So, um, good good evening, sir. And this is my report. I will assign this report. So this is Module 5, Animal Breeding and Livestock Improvement. And I will be the one who assigned to report this. Lesson 3, Gene Population. Assigned report by me, Junico Micarandayo. So we'll start. Introduction. Maintaining pure genetic makeup of the given animals is very important to protect from degrading its potential in production, especially in the breeders. Thus, careful management to maintain such pure genetic makeup, it's very important. So, nagpasabot diri guys na this a lesson na discuss na kanang very important ang mga genetics, no, na gina-apply or make-up na gina-apply sa animals, no, sa mga breeders kay diri daw makita ang kaning kalig-on or mausab ang kuan sa mga animals, no, dili dahil sila masakit, no, especially karon nga mga panahon na nya ang panahon nato is yung mga murag mag-adjust pud ta sa pag-breed sa atong mga chickens, sa mga animals kay kung dili na siya ikuan ang genetic, dili utrohon, posibleng kuan sila, masakit sila dayon. So ganin na kuan gina-change nila ang genetic or gina-improve nila para dili dali masakit ang atong mga animals. So there are factors on how genetic makeup can be changed. And naay mga factor or naay mga pamaagi nga maka-change sa mga genetic. So why gene and population important? Unsa ano daw importante ang gene o ang population? Nganong importante daw ang gene o population? Because gene diversity is needed to safeguard potential vital traits that could be used to combat an unexpected future pest or adapt to the needs of the world's food supply. Mo daw mo nang ginaingon nako kanina nga mo'y posibleng treat sa mga pets. So kani daw pwede safeguard or guard siya sa atong mga animals nga dili din sila masakit for future pests or bisan sa crops, no, sa mga plants, no, plants breeder yan na mo ni siya ginausab ang mga genes para dugay sila masakit or dili kay sila maka-survive sila sa mga peste or mga pest niya pwedeng mukaon sa ilaha. So una siya no nga diri mo ning important kay ang genetic diversity kay ginautro nila aron dili dayon masakit ang plants or dili masakit ang animals. Plant breeders utilize genetic diversity to create improved crop varieties with traits such as yield, pest resistant, and environment stress. So dili kani pud siya pwede pud siya magamit as mo improve ang mga crop varieties, no. Katong mga kasi anang for example that crop, no, pwede po siya ma-improve ang iyang mga varieties nila. So para sa mangga lahin na varieties, no, lahin silang varieties ng so
So ma-improve ang iyang mga varieties. Then traits such as yield, no, sa mga pest resistant, no. Dili din siya masakit sa mga pest and environmental stress. So ang mga tanong po na po na siya lay stress. So mo na nga ah diri na pamaagi murag makuhaan na ang mga stress sa mga tanong para mo tubo sila or mga hayop pod makuhaan po na siya, mag-stress po na sila. So mapiktuhan ang ilang pag grow sa ilang mga growing process nila. So, muna nga kanina muna siya important sa gene and population, no? Kay gina improve o gina utilize ang ah, mga tanom o di kaya mga animals. So the second slide is gene and population. Gene pool, the totality of the genes that could potentially be transmitted by individual and population to the next generation. So kaning gene pool, madaw ni siya totally of the genes can maka-transfer, no, ma-transfer siya sa individuals, nag-transfer siya sa isa ka tao hangtod sa sunod na generation. Ana ang sabot sa gene pool. In as simple way of explanation, na kanina gene mo na ginatawag ni gene pool ang ginatawag kung ang isa ka individual na population mo transfer siya sa next generation. So mobalhin siya sa sunod na hinaharap ng mga kaliwat yan na siya. So population, a group of individual sharing a common gene pool. So kani siya a group, no, daghan sila or duha or two pataas yung mga individual na nag-sharing sila sa pool, a community of sexual and interbreeding or potential interbreeding individual. Moros lang nagka-migrate na sila, nagka-anak na. So muna siya meaning sa population. A community of sexual interbreeding or potential interbreeding individuals. Characterized by frequencies in which the genotypes according. So, na kinaiya sa mga frequencies in genes and genotypes according. So, kinaiya sa mga genes na naga-involve, no, na genotype siya for them. So, depende po na sa pag-involve sa mga pag-involve sa ilang kalahi. The genetic composition of the most population in flux, it changes from generation to generation. So, ang genes po naga-change po daw na siya taga-generation. So, siguro naga-involve siya, naga-improve, no, na madungag sa genes, no. Nagpasabot diri nga ang pag-composition or pag-compose o kanang pag-involve or pag-create, no, same na sila ng composition from changes mo change din na siya taga generation to generation. So ibig sabihin bro makatubod ta kay generation to generation. So taga generation na to nagasaka pod ang genes, nagalahi-lahi po siya. Yan na po ang genes kung kinaya. Okay, let's move on to the next slide. Ang nagitawag og equilibrium population, a state with no change may occur in Harry brain. Mapoy giingon ni Harry Brink na ang equilibrium population mo po daw ning wala nag-change, no, meaning a state with no change may occur, wala nag-change, no, na po yung anak na scenario.
equilibrium stating that is in an identifiably large population undergoing random mating. Now starting stating that in an indefinitely large population undergoing random. So naglahi-lahi po ang pagka-involve or pag-meet sa mga genes na mga tao or animals pa ni. So ano no? Sa muna yung meaning sa equilibrium, no? Stating that in an indefinitely large population under kanang mga daghan daw population na nag-random na ang meeting. So naglilahi na daw ang meeting. The gene and genotypic frequency will remain constant from generation to generation provide that there are no selection, migration, and mutation. No? Nag-ingon po sila dire na there are no mutation. So, kanya siya na gene is constant siya. I mean siya constant, murag permanente. Yan ano. Nag-transfer generation to generation while there's no motivation. So, wala na sagulan o na-engine tingali. Yan ano. Napasabot ani. Ang kaning equilibrium. So, the second page. The British mathematician Harry and the German physician Breeding independently formulated the principle in 1908. So, morning mga British na si Harry Ansci and the German na si and physician na si Wingren independently formulated the principle in 1908. So, sila tong nag-formulate sila naghimo no sa kaning studies or science mathematician sila tong naghimo nag-invent niya ni na nag-formula naghimog formula ani principle atong 1908. Si the British mathematician Hardy and German physician na si Winbrink no yes itong 1908. Tapos ano ba to sa factor affecting the genetic composition of a population. Selection. Process in which certain genotypes contribute more progeny in the next generation than other genotypes. So, kanay process na siya sa mga genotypes na contribute daw sa next generation to generation, other generation. Ano siya selection, meaning sa selection. Sa immigration, process in which individual from one population transfer to the other population. So, amo na pamaagi nga individual no nga mo-transfer siya sa other population. So, mo ni gitawag og immigration no the process no mo ni siya ginabuhat na individuals one population transfer to other population. Na murag mo mudayo siya sa laing populasyon. Yan na. So, isa meaning niya, the change in genetic composition in the host population after immigration is directly proportional to the following two factors. Ang pagbago or paglahi, pag-ilis or pag-change sa genetic composition of the host population is directly proportional to the following two factors. So, naray duha ka kuan. Naray duha ka mo ni siya no, baka factor selection of immigration. The number of immigrants in propagation that is resulting population after immigration and the number daw. So, katong mga number na professional so population resulting
to immigration. The difference in the gene frequencies between the immigrants and the natives. So, ang akong nasabtan diri, so I do have a factor, ang fictional, no, proportions na nag-result siya siya sa after immigration. So, kanina na factor, gawas siya atong after, no, na immigrants, the number of immigration after immigration. The difference of this in this change frequency between between the immigrants and natives. So murag nagsagulay na ilang genes. Nagsagulay na ilang genes. Muna siya ginatawag na murag sa isling definition. Mutation. A spontaneous change in the biochemical structure of the gene resulting in entirely different piatonic effects. No? Pero na siya kanang pag-change sa biochemical structure of the gene. So, bitaw nung kuha na to, notice na to nga sa una lahi o ang ato mga kaliwatan, no, dahil ang atong sa taon sa biological structure ng mulahi. So dili nagpasabot ng mulahi di daw ang structure sa gene resulting of any biological genetics. So kanang mga baboy, example lang mga baboy, livestock na to, no, pwede siya may difference yan. So phenotypic effects. Tungod na sa phenotypic, different phenotypic effects. So lahi nga genes in mutation occur in the somatic cells. If mutation occurs in somatic cells, as a case of cancer, is not heritable. Cancer po, hindi na siya makulian. This occurs in the germal cells, then it could be transmitted to the next generation. So ang kanadong cancer, yun si mutation, sa part sa mutation niya, ang kanadong cancer dili mo transfer din na siya sa next generation. Tama po, dili yun na siya magtapon-tapon yun na siya ang genes kanang cancer tungod na sa genes na to madala. So small population size would result in change in genes frequency simply because of genes variation. Tungod sa ato ang mga variety sa genes, no, mo change daw na ang genes because of the certain physical, physiological, or psychological factor. Some of individuals tend to meet or more often together than the some other individual. No? Nag-ingon po sila diri nga factor individual tend to meet more often other than with some other individual. So, yun na siya anong murag na sa physical and physiological or physiological factor sa tao or sa individual, no, na instead to meet na lahi nga mga individual na naglahi-lahi na more often together than with some other individual. Murag ko nang lahi nga inner. The next slide, non-random mating. So kani dili ni siya murag straight tayo siya sa isa no, kay dili na siya random. Occurs with some individuals do not have the same chances to meeting with individuals of opposite sex. So occurs some individuals do not have the same chance of meeting with individuals of them
So dili sila kwan meet kay opposite sex sila. Let's by kwan kay the opposite sex, no? Parehas sila og sex. Only change the genetic frequency in the population. O katong lahi na daw na lahi dito na 6. Pwede. Important form of non-random meeting. Assertive individuals that are more typically similar tend to meet more often tend to drive the population toward homozygous. So, muna siya gitawag na assertive. Itong mga individual daw na typically similar tend to meet more often tend to drive the population toward homozygous. Mga same sex dissertative meetings. Individuals which are less phenotypically similar tend to meet or more other together than would expected by chance tend to maintain the production of more heterozygotes and the expense of homozygous siya. Individual na maintain daw ang production daw na maintain ang ilahang paghimo. Complete disassortative meeting. Kani kang ni part kang Pedimente na, and this is the video of Pedimente. So that's all. Thank you, sir. Thank you, classmate, for listening my report. That's all, and thank you. Hi sir, afternoon. My name is Ansci Pedimente. My topic is complete dissociative mating. Complete dissociative mating. 6. Dimorphism in mammals. The maintenance of male and female sexes where only the mating between XX and XY genotypes is successful. Inbreeding. Individuals that related by descent tend to make more often than under random mating also tend to drive the population towards increase and frequency of homozygotes. What are the principles of population genetics and evolution as applied to livestock breeding programs? Because the animals with the best traits, but you have to know the genetics to be able to look at hidden or recessive traits. With each breeding, you want to improve upon appearance. If a parent can't outproduce themselves, then you probably should breed that parent. Plus breeder really need to consider that probably only 5% of males should be used of breeder and about 50% females. Too many people breed inferior animals for what to get more inferior animals. The animals that can evolve to adapt to current condition will survive. If they don't evolve, they will probably die out. Why is genetic diversity within a population important? Genetic diversity important because it gives species a better chance of survival. However, genetic diversity can be lost when a population gets smaller and insulated, which decreases species' ability to adapt and survive. That's all. Thank you.